Hương Giang xin kính chào quý vị. Hôm nay Hương Giang đang có mặt ở Coyote Park. Có lẽ là dân chúng trong vùng vịnh Sao Dê có lẽ chưa ai được biết đến cái khu vực này, bởi vì lâu nay khu vực này đóng cửa. Sắp tới ngày 27 tháng 6 này thì công viên này, toàn bộ công viên này sẽ được mở cửa cho public, và quý vị có thể thấy đây là một cái khu rất là hoang sơ và có rất là nhiều động vật hoang dã được sinh sống ở đây. Thì sau khi mà công viên này được mở cửa cho công chúng thì quý vị có thể tới đây vào bất cứ ngày nào ở trong năm, từ 7 giờ sáng cho đến chiều. Quý vị có thể đem đồ picnic tới đây, quý vị có thể hiking, và toàn bộ cái khu này á, toàn bộ cái đường hiking là khoảng 4 miles. Nếu mà quý vị hike up lên tới cái cục đèn ở trên kia thì đó là cái đỉnh, và từ trên đỉnh quý vị có thể thấy toàn bộ cái Coyote Valley, toàn bộ cái thung lũng này. Tất nhiên ở đây thì không có thể thấy được sao dê, nhưng mà quý vị có thể thấy được một cảnh rất là hùng vĩ của công viên Coyote. Và quý vị từ trên đó quý vị sẽ thấy được cảnh mặt trời lặn rất là đẹp. Và nói về động vật hoang dã thì nếu như mà quý vị có con nhỏ thì quý vị cho con nhỏ tới đây thì các em có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy chim, nhìn thấy những con vật mà lâu nay các em chỉ có thể nhìn thấy ở zoo mà thôi. Nhưng mà ở đây thì những cái động vật hoang dã vui chơi chạy nhảy ở đây, tất nhiên là có cơ hội, chứ mình không có thể nào mà tới gần được tất cả những cái con vật đó. Ở đây thì khu này chỉ mới bắt đầu xây dựng mà thôi, còn có rất là nhiều công việc phải làm. Ở đây thì họ có một số bàn picnic, tức là quý vị có thể đem được đồ ăn vào đây. Nhưng mà quý vị nhớ là ở đây họ không có thùng đựng rác, cho nên quý vị đem mọi thứ ở đây đi và quý vị đem mọi thứ ở đây về. Tại sao mà ở đây người ta không có đặt thùng rác? Bởi vì họ muốn bảo tồn cái khu này, toàn bộ cái khu này một cách rất là tự nhiên. Họ không muốn là rác thải ra ở đây và giữ lại ở đây. Tuy nhiên có một điều như quý vị thấy đó, người Việt mình rất thích đi ra ngoài ăn barbecue, làm barbecue. Nhưng mà barbecue ở đây thì không có được cho phép, bởi vì quý vị có thể thấy là mùa hè cỏ ở đây đều rất là khô cháy. Nếu như mà chỉ cần một chút xíu nhỏ thôi thì có thể gây nên những cái vụ cháy rất là lớn. For the grand opening, we have planned it for 500 people. For the family harvest feast on September 9th, we'll expect maybe up to 2,500 people. And how do they where do they park and all that? Isn't that well, we in the past we have allowed some parking on the meadow for a short period of time. It's not damaging to the natural resources there. We are considering for this year off-site parking. Some of our neighbors who are, very cooperative, working with us, would provide space, and then we would shuttle people in. What you said is really, really important, that the areas we won't have picnic tables and no soccer, like in the Latino community. I'm Latina. We love to go out to play soccer, to do barbecue and drink some beer. Not putting my community down, but that's actually, that's the way how we like to go out to the country. And so this is a very important message. We won't have all that, but we can enjoy wildlife, which is very seldom, and this is, very close to San Jose. So that's the main target, an educational campaign, for the audience. It's out in nature, and like you were mentioning, very close to the urban area. And in terms of education, something that we're very excited about here at Coyote Valley Preserve is that in the next 2 years or so, we are going to be developing an outdoor learning center right around the corner here along the trail, with partners who have already expressed a great deal of interest. So it's going to be a place where we can bring school groups, the general public can learn about the environment around them, and just understand more about the natural environment, the riches that we have here in our backyard. So I'm interested in stepping up with the hi-fi and the information part to get young people to participate. And some parks actually have Wi-Fi so that people actually can tell where they are, what kind of animal they're seeing, stuff like that.
So do you plan to have that down the line, so that like a self-guided tour sort of thing? Already a lot of interest in iNaturalist, an app that allows people to look at the animals and plants that they're seeing and log them. And have other access. Geocaching is also really popular, right? And it's a good way for young people to learn about nature. So that is something that we're considering. We haven't made a final decision yet. There's always cost and benefit that we have to weigh, but definitely on the list. And then using the technology that you have, we're geocoding the actual maps and that type of thing, so people at home can download the map, and with the map would be spots that they could just click on their smartphones. Yeah. That would then say, oh, you're at this point here, go ahead and click on this, here's our picture, and then a caption of what you're looking at. So that is definitely technology that we're looking at in our GIS department, Geographical Information Systems, is really into creating that kind of experience here. So close to the valley floor, just about all the cell cover carriers actually have antennas around here, so it's a really good spot to be able to connect the cellular phone to it as well. And we would not be opposed to like having the cell site on our properties if it's done appropriately. Right. Not one of those like funky green trees that you see along Highway 50 on the way to Tahoe. Kính chào quý vị. Mùa hè đã bắt đầu tới rồi. Mùa hè ở vùng Vịnh không phải nóng lắm như ở những nơi khác, nhưng mà mùa hè là cái thời gian mà các gia đình người Việt Nam mình hay có những buổi đi chơi picnic. Lâu nay thì ở trong xung quanh vùng Vịnh có rất là nhiều nơi mà quý vị đã đến, nhưng mà hôm nay Hương Giang muốn giới thiệu với quý vị một nơi mà sắp được mở ra cho public vào ngày 27 tháng 6 này. Đây là Coyote Park, nó nằm ở trong cái thung lũng Coyote, và ở cái khu này quý vị có thể thấy là quý vị có thể đưa gia đình tới đây để dã ngoại, đi picnic, để leo núi, để chơi những trò chơi, và sắp tới thì người ta còn sẽ xây một cái trung tâm, người ta gọi là Learning Center. Ở đây người ta sẽ hợp tác với những cái đơn vị ở phía ngoài và xây dựng một cái Learning Center cho các em nhỏ và những người lớn muốn biết và hiểu về lịch sử ở khu này, muốn biết thêm về động vật hoang dã được bảo tồn ở khu này. Và đây là cái khu vực mà Learning Center sẽ được mọc lên. Và hiện nay á, thì những cái đường hiking thì người ta chưa có, những người mà bị khuyết tật á, thì chưa có thể lên được. Thì sắp tới người ta sẽ xây một loạt một số những cái đường đường trail ở trong cái mặt bằng thôi, để cho những người khuyết tật có thể tới được. Tức là dự án này thì dự án đang mới bắt đầu, còn rất là nhiều công việc dang dở. Và đây là một cái điểm mới, như Giang nói hồi nãy, là quý vị có thể thấy những con vật mà các em chỉ có thể thấy được ở trong zoo mà thôi. Nhưng mà khi quý vị đến đây thì các em nhỏ và mình có thể có cơ hội thấy được những động vật hoang dã. Đó là một đặc điểm rất là thú vị dành cho những gia đình nào mà muốn gần gũi với mẹ nature. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Giang là cô Pat, làm việc cho Open Space, là đơn vị mà sở hữu công viên này. Thì hi, nice to meet you. Could you say something about yourself to introduce our viewers? Absolutely. Hi, everyone. My name is Patty Eaton, and I work for the Open Space Authority, which is an organization that protects open space land in Santa Clara County. We are here today because I heard that this is very big news for our community, because this park will be open to public on June 27. That's correct. Yes. Could you please share with us the more information, how and why finally you decide to open this to public, because it's a very big news. Yeah, it's very exciting. This preserve is only 20 miles from downtown San Jose, so it'll be very easy to get to. We bought this property in 2010 and have been working to get it open, getting the funding to build the trails, to build the restroom and the parking lots, and to do the inventory to understand what the natural resources are so we can share that with the public. So on June 27th, after 2 o'clock, this will be open from now on 365 days a year to the public for free.
from 7 o'clock in the morning till sunset. And there's hiking trails, there's picnic tables, you'll see some beautiful birds, wild animals, wild flowers and plants. It's really just an outdoor paradise. And we want to contribute to the health and well-being of our community, so we wanted to make this available to everyone so they can come and enjoy the outdoors, get fresh air and exercise, and relax in a really beautiful place. That's what we really need in this life, right? Busy life, right? Exactly. Yeah. Exactly. And I heard earlier, about learning center, and it's also a very good news too. Could you please, tell us more about learning center? Absolutely. There's so much exciting background to this preserve. People lived here for 6,000 years. Native Americans had a village here. And so this learning center is going to have videos and panels and information about the history of this preserve, the people that lived here, the animals that live here, and we have rare and threatened species that depend on this particular habitat to survive. So our learning center will help share all that information with children, adults, youth, and it'll just be a very exciting hands-on learning opportunity for everyone. Thank you very much, and thank you for having us today, to be here today. I'm so glad you're here. Thanks. Thank you Yeah. so much. Thank you. Now we have to look at That's all right. We have sunglasses on. So Coyote Valley Open Space Preserve, 327 acres on the valley. Part of it currently on the valley floor here. It's really special in so much that other than Coyote Creek Corridor, which is on our interpretation of the recreation that we have, so really low impact. What you see here, you pardon our dust, there's a lot of parts still out here that we're building up in the hills over here to my left that will have shade structures on them for people to come out right in the parking lot and be able to enjoy the picnic tables. Around the corner will be phase 2, which we'll go out and we'll actually take a little walk around that valley. There will be a much larger structure out there. Thưa quý vị, đã đến giờ chúng tôi phải chia tay Coyote Valley. Đây Giang muốn nhắc lại là cái khu bảo tồn rộng 384 ha sẽ được mở ra cho công chúng từ ngày 27 tháng 6 từ 7 giờ sáng cho đến chiều. Đường đi đến đây sẽ không có gì khó, quý vị có thể đi 101 sau và take cái exit là 337A. Xong đó từ đường Santa Terresa vào đây chỉ có mất 10 phút thôi, đường đi rất là dễ dàng, rất là thuận tiện. Từ downtown San Jose lên đây chỉ có mất 20 phút. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi mà sẽ có thu hút được rất là nhiều gia đình Việt Nam sẽ đến đây vào những ngày cuối tuần, vì mùa hè đã đến rồi. Và đây là một cái chỗ mà cho các em nhỏ có thể học được rất là nhiều điều về thiên nhiên, về động vật hoang dã. Khu này được bảo tồn là có rất là nhiều lý do để khu này được bảo tồn, đó là đây là nơi mà giữ nguồn nước cho San Jose, và đây là nơi mà giữ được cái vành đai xanh của toàn bộ thành phố San Jose. Thì chúng tôi hy vọng và sau ngày 27 tháng 6 sắp tới sẽ có rất là nhiều gia đình đến đây để khám phá ra một cái khu công viên mới. Và Hương Giang xin kính chào quý vị.